En un pequeño pueblo escondido entre montañas existe una casa abandonada que todos conocían como la casa donde nunca salía el sol. Lo extraño era que, incluso al mediodía, una sombra negra cubría siempre el edificio. Los ancianos decían que aquel lugar estaba maldito desde hacía más de 100 años. Nadie se atrevía a acercarse. Pero un joven periodista llamado Daniel no creía en las leyendas. Su trabajo consistía en investigar historias paranormales, y aquella casa era el mayor misterio que había escuchado. Preparó su cámara, una linterna y un grabador de voz. Al salir la tarde, comenzó a caminar hacia la vieja mansión. Cuando llegó, el aire era extrañamente frío. Empujó la puerta principal, creak. El sonido de la madera vieja rompió el silencio absoluto. Dentro había muebles cubiertos de polvo, retratos antiguos y un enorme reloj detenido exactamente a las 3:33. Daniel comenzó a grabar. Estoy dentro de la famosa casa. No vio nada fuera de lo normal. En ese mismo instante, el grabador captó una voz que él no escuchó. No debiste entrar. Daniel siguió caminando sin saberlo. Subió lentamente las escaleras. Cada escalón parecía quejarse bajo sus pies. Al llegar al segundo piso encontró una habitación infantil. Había una muñeca sentada sobre una silla. Tenía un vestido blanco completamente sucio y unos ojos negros que parecían observarlo. Daniel sonrió. Solo es una muñeca. Tomó una fotografía. Al revisar la imagen, la muñeca ya no estaba en la silla. Estaba justo detrás de él. Se giró de inmediato. La habitación estaba completamente vacía. Respiró profundamente intentando convencerse de que era una ilusión. Pero entonces escuchó unas pequeñas risas. Ya. Parecían venir desde el pasillo. Daniel salió lentamente. El pasillo, que antes era corto, ahora parecía interminable. Las puertas comenzaron a abrir solas una por una. Bang, bang, bang. Cada habitación estaba completamente oscura. De repente apareció una niña. Cabello largo cubriendo su rostro. Vestido blanco. Pies descalzos. No caminaba. Flotaba lentamente. Daniel sintió que el corazón iba a salir de su pecho. Intentó correr hacia las escaleras. Pero estas habían desaparecido. Solo había un largo corredor sin final. Entonces la niña levantó lentamente la cabeza. No tenía ojos. Solo dos enormes agujeros negros. Y sonrió. Una sonrisa demasiado grande para un rostro humano. La linterna comenzó a parpadear. Cuando volvió la luz, la niña estaba a solo unos centímetros. Susurró con una voz imposible. ¿Quieres jugar para siempre? Daniel gritó y cayó al suelo. La cámara seguía grabando. De repente todas las luces se apagaron. Durante varios segundos solo se escucharon pasos. Después, silencio. 3 días más tarde la policía encontró la cámara cerca de la entrada de la casa. Pero Daniel jamás apareció. La última grabación duraba exactamente 33 segundos. En ella solo podía verse un pasillo oscuro. Al final del corredor aparecía Daniel. Estaba inmóvil, mirando directamente a la cámara. Con una sonrisa idéntica a la de la niña. Los investigadores pensaron que era un montaje. Hasta que ampliaron la imagen. Detrás de Daniel había decenas de personas inmóviles. Todas sonriendo. Los archivos antiguos revelaron algo aterrador. Eran personas desaparecidas durante los últimos 100 años. Desde entonces, cada vez que alguien entra en aquella casa, una nueva silueta aparece al fondo del pasillo. Y cuentan que, si observas la grabación a las 3:33 de la madrugada, escucharás una voz muy cerca de tu oído diciendo: ahora tú también perteneces a esta casa. Nadie sabe cuántas almas siguen atrapadas allí. Pero la casa continúa esperando. Porque siempre necesita un nuevo visitante. Fin.